Dear students, welcome all of you once again to Environmental Studies and Disaster Management classes. In this video, we are going to get familiar with Vaikom Mohammed Basheer's The Inheritors of the Earth. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, മലയാള സാഹിത്യത്തിലും ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിലും വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എന്ന വർക്കിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനായിട്ടുള്ള ദ ഇൻഹെറിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എന്ന കഥ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. So you need to remember that this story, The Inheritors of the Earth, has come as a part of your Environmental Studies and Disaster Management paper and in the textbook Ecoscapes. And the very content of the story is that in addition to we human beings, many creatures or all the living organisms, including animals, birds, and all kinds of living organisms, inherit this nature, this earth. ഈ കഥയുടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ അവകാശികൾ ആണ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാറുണ്ട്. പ്രകൃതി നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും നമ്മളുടെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നുമുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താഗതിക്ക് വ്യത്യസ്തമായി ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഈ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ് എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമാണ് ഈ കഥയിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ കാണുന്നത്. So before we get into that story, we need to know an introduction. We need to have an introduction about the author of the work. Tipu Sultan or Vaikom Mohammed Basheer was a freedom fighter and a Malayalam writer who wrote short fiction novels, and also many of his works were made motion pictures. So the author Vaikom Mohammed Basheer is mostly known as Tipu Sultan. He was a freedom fighter, a Malayalam writer, a popular Malayalam writer who wrote short fiction novels, and also many of his works were made motion pictures. കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ വിശ്വപ്രസിദ്ധനാണ് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. അദ്ദേഹം ഒരു സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനിയായിരുന്നു. അതുപോലെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ സാഹിത്യകാരനാണ്. ചെറുകഥകൾ, നോവലുകൾ അദ്ദേഹം ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ മിക്കതും സിനിമയായി രൂപമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
It is better to say that no other writer in Malayalam made such a rapport with the readers as Basheer did. His language is very simple for every person to read and understand. So that may be one of the reasons why he has become a common author or easy author for every Malayalis or every Keralites to read, and thereby he is quite acquainted with all the Malayalam readers. His conversational style of writing, often used with a dialect commonly used by ordinary people, made his work popular. സാധാരണ സംഭാഷണ രീതിയിലുള്ള എഴുത്ത്, അതുപോലെ താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത മലയാള ഭാഷ എല്ലാ സാധാരണക്കാർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മലയാളത്തിൽ ആ എഴുത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ പ്രസിദ്ധനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. People could identify the caricatures that he had made with his pen, and often those names such as Anavari Raman Nair, Pongirisu Thoma, Mandan Muttappa, Ettugali Mamuni, Ottakannan Poka. So these characters have become caricatures, or these characters could be found in many places around us. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ മിക്ക കഥാപാത്രങ്ങളും ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെ സർവലോഹ സാന്നിധ്യമരുന്നവരാണ്. എവിടെയും നമുക്ക് അവരെ കാണുവാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ ആനവാരി രാമൻ നായർ, പൊങ്കിരിശു തോമ, മണ്ടൻ മുത്തപ്പ, എട്ടുകാലി മാമൂഞ്ഞ്, ഒറ്റക്കണ്ണൻ പോക്കർ, ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പച്ചയായ മനുഷ്യരുടെ സാദൃശ്യമാണ്. പച്ചയായ മനുഷ്യരുടെ സാദൃശ്യം തന്നെയാണ്. So the story ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ, in Malayalam we call it ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ, the rightful inheritors of the earth, by Vaikom Mohammed Basheer is a short narrative in which the author talks about the need to consider the other animals also as part of the earth, as they are rightful inheritors of the earth. ഈ ചെറുകഥയിൽ കൂടെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മനുഷ്യേതര മൃഗങ്ങളെല്ലാവരും അവരും ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ്. സത്യത്തിൽ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ്. So the narrative of the story progresses through a situation faced by the narrator and his wife after they started living in the newly bought house and surrounding land. കഥാ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്വന്തമായി അല്പം സ്ഥലം വാങ്ങി ആ സ്ഥലത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള കൃഷി കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതോടൊപ്പം ഒരു പഴയ വീട്, അത് ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ധാരാളമാണ്. സോ അങ്ങനെ സമാധാനപരമായ ഒരു ജീവിതം കാംക്ഷിച്ച കഥാനായകൻ്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ ചേർന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് ഈ കഥയ്ക്ക് പ്രേരണയായി തീർന്നത്. So they encountered the new family, the writer, his wife and children. They encountered a new problem. So the problem was that their cock
The problem was that their coconuts they cultivated were eaten by some strange creatures. Later, they identified these creatures, these strange creatures are bats, and they are the real culprits who committed stealing the coconuts of the owner. They identified that the bats came from the nearby temple, and they went to kill the bats using a gun, but they were chased by the local people, as it is believed that bats are the souls of their forefathers. The strange creatures are none but the bats who have come from nearby temple, and the family decided to kill all these bats, to shoot down them. And this decision, or this way they found out, could not be approved by the common people over there. And the story Bhumiyude Avakashigal is getting concluded with a narrative saying that although bats cannot be considered as the reincarnation of our forefathers, they identify, or they definitely have a right to reside on the earth. ഈ വാവലുകൾ തൻ്റെ ഉപജീവനാർത്ഥം നട്ടുവളർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ തേങ്ങകൾ കട്ടുതിന്നുന്ന ഈ വാവലുകൾ ചിലർ പറയുന്നത് പോലെ അവരുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ ഇവരുടെ പുനർജന്മങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ്. എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമിക്ക് മേൽ ഭൂമിയിലെ സകലത്തിനു മേലും അവകാശികളായിട്ടുള്ള ജീവികളാണവർ. So the idea that is resonated within the short story is that, the idea which is very popular in India is that Vasudhaiva Kudumbakam. Vasudhaiva Kudumbakam means all the creatures, human beings, animals, and all is a member of the same family. So the Vasudha here is the earth, and Kudumbakam means all the living creatures that are inheriting the earth.